Okay. Gina? Hey mga Ka Bling! Welcome back to Station ni Bling-Bling channel. Today's video, mag-change tayo ng device name sa PC and profile name using Windows 10. Dalawang steps, dalawang types. Let's go! Dalawa pong steps options or kumbaga steps ang gagawin for us to change the PC name na nasa Windows 10. So first off is pupunta tayo sa system, tapos ito, rename this PC lang. Rename this PC. So current name, device name ng PC ko is Bling-Bling. So for us to change natin to. So ito. Change natin to. Station Bling-Bling. So yan. So after that, next lang tayo. So, para mag-effect yung ginawa natin, restart now. Maybe, if mag-restart later tayo, mamaya na ito yung mag-effect. So, while nag-work kayo, hindi pa nag-effect yung PC name. So, restart now para mag-reflect agad yung ginawa natin. So, restart now. So, yung ginawa natin kanina is to change only the device name or the PC name, not the profile name na nandito sa Windows, not the Windows profile name. So, i-check natin if nag-e-effect talaga yung ginawa natin kanina. So, nag-e-effect siya. So, we are successfully changes the device name ng PC natin. So device name. So second step, next option naman or next step or type na pag-change or how to change the profile name ng PC natin. So ganito po 'yon. So tapos na tayong i-change yung device name. So punta naman tayo sa profile Windows profile name. So first off, press lang Window R together Window R, yon. Tapos type mo control panel, yon. So punta tayo sa user accounts and then user accounts din, tapos ito Bling-Bling, change your account name. So yun lang. If gusto natin station di Bling-Bling, yan, change name, yun, na-change na. So every time na magre-reset yung PC, ito na yung lalabas. So titingnan natin, i-reset natin yung PC. Yun, station di Bling-Bling na yung lumabas. So, successful yung dalawang ginawa natin. Una, yung device name, na-change na natin. Pangalawa, yung Windows profile name. So, yun lang po. Yun. Thank you.
po, yun mga Ka-Bling. Sobrang easy lang, di ba? Para updated kayo sa mga videos ko, just click the subscribe button and click on the bell icon para ma-notify kayo sa mga bagong uploads na video ko. So, what's up? Sa ulitin!